To, ga wata sabuwa. Dangane da batu da ake yi akan NFT wanda suke under special part na Hamster Combat. Dan baiwa bai gane ba. Wanda ba su jima a harkan blockchain ba za su iya fahimtan abin ba. Amma ga simple example wanda za mu gwada muku, saboda a cikinku da yawa akwai wanda suka yi mining ɗin Notcoin. Lokacin da aka yi mining ɗin Notcoin ta fito kamar haka yadda kuke gani ne. Ta fito a matsayin voucher kafin a yi distributing ɗinta zuwa exchanges. Wannan voucher ɗin sun yi amfani da tsarin technology blockchain technology na NFT sai suka yi ta a matsayin voucher. Daga ƙarshe suka convertin voucher zuwa coins ɗin da aka turning. Wannan na kawo muku example ne mai sauƙi da za ku gane menene voucher. Voucher ita wata hoto ce wacce take da darajarta a kuɗi wanda aka ƙirƙirar mata shi standard price. Ku gane wannan. So, a ɓangaren Hamster Combat Mining akwai wasu botoci da za ku ga wasu za ka saye su miliyan 5, wasu miliyan 50 har ma mai miliyan 500. Mai miliyan 50, mai miliyan 20 har ma mai miliyan 5 duka, amma sai ka ga babu wani profit per hour da take ƙara maka. So, amfanin wannan NFT ɗin shine idan an yi launching. Akwai wani ɓangaren NFT wato non-fungible token. Non-fungible token wato token ne wanda yana da price ɗin shi standard. Idan kaga ya ƙara price kawai to masu token ɗin ne suke so su ƙara wani give away wa waɗanda suke da mallakin wannan shi NFT ɗin. Ina fata an gane. So for example, ga nan wani wannan Mr. Carlos menene? Wannan lokacin da muka saye shi tun kafin Hamster Combat a fara samun daily combo har coins su yawa haka. Za ku ga gashi nan lokacin da muka saye shi yana almost 5 million. A lokacin kuma tara 5 million ba ƙaramin aiki ba ne. So, lokacin 'yan baiwa da yawa suna ta mamaki sun sayi wannan abun amma babu wani abun da ya ƙara musu. So, wannan tokens ɗin, wannan NFT ɗin za a zo a yi launching ɗin shi daga baya. Ma'ana za a zo a distributing ɗin shi a matsayin NFT sannan kuma kowanne da irin farashin shi. Ina fata an gane. So, 'yan baiwa a je ɓangaren new card. Under ɓangaren new card a shiga special. A ɓangaren card a shiga special, ɓangaren special kuma a zaɓi new card. Sannan a je a bubbuɗe duk katin da kake ga za ka iya ka buɗe shi, da kuma katinin da za ga an ce sai ka yi invitation. Idan har kana daman ka yi invitation ɗin, a je a yi invitation a buɗe su. Bari nuna muku wata sirrin. Idan kuka duba daga nan ɓangaren dama na ga nan wani hoto da na ajiye. Akwai achievement ga sanan da kuke gani, sai suka ce duk wani kati da ya je level 15 suna counting ɗin shi. Yanzu ga shi nan wa'inda na yi upgrading zuwa level 15 ga su nan guda 50 ne. Sannan kuma level ɗin katina gaba ɗaya yawan katina na ga su nan guda 93 ne anan da kuke gani. So, idan kuka duba daga nan kuma gashi nan kwata-kwata wa'inda na rasa tun daga farkon mining ɗin shine guda 4. So, nan daga ƙarshen ƙasa ga nan wani a cikin wa'innan guda 4 ga nan wani ƙarshen ƙasa. Za ku ga gashi nan alaman jirgin ruwa. So, idan kuka zo ɓangaren achievement daga nan sama a Hamster Combat naku, a ɓangaren achievement za ku ga nan wani can ƙarshen ƙasa, ga nan wani inda aka sa alaman jirgin ruwa ɗin nan. So, wannan special event ne wanda suka ware shi saboda wanda suka fara Hamster ta ran farko, kuma suka mallaki wannan kati da nuna muku. Ko in ce congratulations to you. Saboda shi wannan kati price ɗin shi zai fito daban. 'Yan baiwa a ji a sayi kati. In short, kar in yi bidiyon yayi yawa, wanda bai fara mining ɗin Hamster Combat ba ko ta katin zai samu wani abu. Ku je ku yi mining. Zan ajiye link a profile nawa, ku je ku ɗauka, ku je ku yi mining. Idan baka ga link ɗin a profile ba, ka danna wurin message ko kuma ka danna wurin contact ɗin nan daga nan profile ɗina na Facebook. So, daga nan zai kai ka har inda za ka zo ka cikin WhatsApp group nawa, ka ɗau link na Hamster Combat. Akwai links da yawa sai ka ɗan tura kaɗan, ba zai nisa ba tunda in na saki bidiyo nan zan ajiye ƙarin sabon link kuma ba zai nisa ba. So, sai ku ɗauka ku je ku ci gaba da mining ɗin
kwana 26 zuwa da 7 ya rage. Allah ya ba mu sa'a.